Eyewitness, the morning sun had risen from the horizon and the heat of the rays permeated through the open window of Maya's bedroom. It was the middle of summer in the city of Mumbai, known for its tropical hot weather coupled with an ample dose of humidity. Maya jumped up from bed, unable to bear the sunshine pouring into the room which was beginning to scorch her bare arms. It was 7:55 a.m. She was not wont to wake up so late during regular school days, but the summer holidays had already begun about a couple of weeks back and there was, therefore, no compulsion from any quarter for her to wake up early. Maya was in her 10th standard and a bubbly girl all of 15 years of age. Breakfast was normally served in the Shirodkar household at sharp 9 o'clock a.m. Maya's father had been in government service and after availing voluntary retirement was engaged in a business concerning security systems. He was a strict disciplinarian and expected his family to be consistent with certain norms that he had laid down, and one of these was the breakfast timing. So Maya went through her morning routine and got ready to go downstairs where the dining area was located. Her house was a villa with a ground and first floor, attic and then terrace. It was the last one in a row of villas and hence provided for a view of the main road. Maya had one last look at herself in the full-length mirror before leaving her room. The mirror was so positioned that one could see, through the window, the road beyond and of course the clusters of shrubs and thickets abutting the road. Suddenly, she gave a shriek, for the reflection that she saw in the mirror terrified her. There, behind her partly covered by the undergrowth, stood a man holding a long dagger above his shoulder and pointed towards someone who was presumably lying on the ground. The glint of the steel blade in the bright morning sun was unmistakable. Before she knew what was happening, the man had pounced on whoever was on the ground and stabbed him repeatedly. Maya could see through a small opening in the thicket that the glint of the steel blade had given way to drops of blood dripping from it. A brief struggle for survival had in all probability been snuffed out. His job done, the man looked all around and, convinced that nobody had seen him, scurried away, but not before Maya had noticed his bearded face and a black mole on his left cheek below the eye. She scampered down the stairs wild with shock, fear and excitement all rolled in one. Below in the dining area, her parents were already seated and seeing her ruffled behavior, her father asked her, "What's wrong, Maya? Why are you so keyed up?" "Daddy," spluttered Maya, her words simply not coming forth because of her heavy breathing. "Calm down, Maya." "What's the problem?" questioned her father once more. "Daddy, I saw a man being stabbed repeatedly and presumably murdered behind the thicket in front of our house. This happened just about 5 minutes back, say around 8:54 a.m. What are you saying?" "Are you sure?" queried her father. "Yes, Daddy, I'm pretty sure," replied Maya. Her mother was aghast and hadn't uttered a word. Her father, now looking very grim, was quiet for a while. When he spoke it was in a terse voice. "Well, Maya, I'll tell you what," he said, "you haven't seen anything and you do not know whether such a thing has occurred. Is that clear? I don't want to be involved in a police case and called upon to testify in court, etc. We have enough of our troubles, as it were, without having to court more into our fold. Now, come and have your breakfast." The finality with which her father spoke told Maya that he would not hear any more of it. The matter was closed and her father intended it to be so. The family had their breakfast in silence. Nobody spoke except give furtive glances at each other. Maya didn't feel like eating much and so wound up in a jiffy and went to wash her hands. Just then the doorbell rang and she moved to open the door, but her father cautioned her to back off and he advanced to look through the peephole on the door. He saw the milk vendor outside, a lad of about 20 years of age, probably come to collect his monthly payment. He opened the door and realized that the boy had indeed come for settlement of his bill. While Maya's father retreated indoors to get the money, Maya told Vishwas, for that was his name, to meet her at the back of the house after 5 minutes. Vishwas agreed and Maya rushed up to her room to get a 100 rupee note. After Maya's father had settled the bill for the monthly milk supply, Vishwas thanked him and proceeded to move towards the rear of the house as requested by Maya. Maya stealthily slid into the portico at the back of the house and with her finger on her lips motioned to Vishwas to be silent. She went up to him and said in a somber tone, "What I'm about to tell you will shock and agitate you, but be calm and don't utter a word. Just listen to what
Mắt mặt trời buổi sáng đã ló dạng từ đường chân trời và sức nóng của những tia nắng xuyên qua cửa sổ đang mở của phòng ngủ Maya. Đó là giữa mùa hè ở thành phố Mumbai, được biết đến với thời tiết nắng nóng nhiệt đới cùng với độ ẩm dồi dào. Maya bật dậy khỏi giường vì không thể chịu được ánh nắng tràn vào căn phòng đang bắt đầu thiêu đốt cánh tay trần của cô. Lúc đó là 7:55 giờ sáng. Cô ấy không muốn dậy muộn như vậy trong những ngày học bình thường nhưng kỳ nghỉ hè đã bắt đầu khoảng vài tuần trở lại đây và do đó, không có bất kỳ sự bắt buộc nào từ bất kỳ quý nào để cô ấy dậy sớm. Maya ở tiêu chuẩn thứ 10 và là một cô gái sôi nổi 15 tuổi. Bữa sáng thường được phục vụ trong hộ gia đình Sirotka vào lúc 9 giờ sáng. Cha của Maya đã làm việc cho chính phủ và sau khi nghỉ hưu tự nguyện đã tham gia vào một công việc kinh doanh liên quan đến hệ thống an ninh. Ông là một người kỷ luật nghiêm khắc và mong muốn gia đình của mình tuân thủ các quy tắc nhất định mà ông đã đặt ra, và một trong số đó là thời gian ăn sáng. Vì vậy, Maya đã hoàn thành thói quen buổi sáng của mình và sẵn sàng đi xuống cầu thang, nơi có khu vực ăn uống. Ngôi nhà của cô là một biệt thự với một trệt và một lầu, gác xép và sau đó là sân thượng. Đây là căn cuối cùng trong dãy biệt thự và do đó có tầm nhìn ra đường chính. Maya nhìn lại mình lần cuối trong chiếc gương soi toàn thân trước khi rời khỏi phòng. Chiếc gương được đặt ở vị trí để người ta có thể nhìn thấy qua cửa sổ con đường bên kia và tất nhiên là những cụm cây bụi và bụi rậm tiếp giáp với con đường. Đột nhiên cô ấy hét lên một tiếng vì hình ảnh phản chiếu mà cô nhìn thấy trong gương khiến cô kinh hãi. Ở đó, phía sau cô ấy được che phủ một phần bởi lớp bụi rậm là một người đàn ông cầm một con dao găm dài trên vai và chỉ về phía một người có lẽ đang nằm trên mặt đất. Ánh sáng lấp lánh của lưỡi thép trong ánh nắng ban mai rực rỡ không thể nhầm lẫn. Trước khi cô biết chuyện gì đang xảy ra, người đàn ông đã lao vào bất cứ ai trên mặt đất và đâm liên tiếp vào người. Maya có thể nhìn thấy qua một khe hở nhỏ trong bụi cây, ánh sáng lấp lánh của lưỡi kiếm thép đã nhường chỗ cho những giọt máu nhỏ ra từ nó. Một cuộc đấu tranh ngắn ngủi để tồn tại trong tất cả khả năng đã bị dập tắt. Công việc của anh ta hoàn thành, người đàn ông nhìn xung quanh và tin chắc rằng không ai nhìn thấy anh ta. Chạy đi, nhưng không phải trước đó Maya đã nhận ra khuôn mặt đầy râu của anh ta và một nốt ruồi đen trên má trái bên dưới mắt. Cô loạng choạng bước xuống cầu thang với sự bàng hoàng, sợ hãi và phấn khích tất cả đều hòa làm một. Bên dưới trong khu vực ăn uống, bố mẹ cô đã ngồi sẵn và nhìn thấy hành vi xù lông của cô. Bố cô hỏi cô, có chuyện gì vậy Maya? Tại sao bạn lại quan trọng như vậy? Bố ơi, Maya bật thốt lên, lời nói của cô chỉ đơn giản là không phát ra được vì hơi thở nặng nhọc của cô. Bình tĩnh nào Maya, vấn đề là gì? Hỏi cha cô một lần nữa. Cha ơi, con nhìn thấy một người đàn ông bị đâm liên tục và có lẽ đã bị sát hại sau bụi cây trước cửa nhà chúng ta. Điều này xảy ra chỉ khoảng 5 phút trước, tức là vào khoảng 8 giờ 44 phút sáng. Em đang nói gì vậy? Bạn có chắc không? Hỏi cha cô. Maya trả lời, vâng, thưa bố, con khá chắc chắn. Mẹ cô đã rất kinh hoàng và không thốt lên lời nào. Cha cô, lúc này trông rất dữ tợn, đã yên lặng một lúc. Khi anh ấy nói, đó là một giọng nói ngắn gọn. À, Maya, tôi sẽ cho bạn biết điều gì, anh ấy nói, bạn chưa thấy gì và bạn không biết liệu điều đó có xảy ra hay không. Đã rõ ràng chưa, tôi không muốn dính líu đến một vụ án của cảnh sát và được kêu gọi làm chứng trước tòa. Chúng tôi có đủ những rắc rối như trước đây mà không cần phải ra tòa nhiều hơn nữa. Bây giờ, hãy đến và ăn sáng của bạn. Lời cuối cùng mà cha cô nói với Maya rằng ông sẽ không nghe thấy bất kỳ điều gì nữa. Sự việc đã được khép lại và cha cô đã định như vậy. Cả gia đình ăn sáng trong im lặng, không ai nói chuyện ngoại trừ liếc nhau. Maya không cảm thấy muốn ăn nhiều nên vội vã băng bó và đi rửa tay. Ngay sau đó chuông cửa vang lên và cô ấy đi ra mở cửa, nhưng cha cô đã cảnh báo cô lùi lại và ông tiến lên để nhìn qua lỗ nhìn trộm trên cửa. Anh ta nhìn thấy người bán sữa bên ngoài, một chàng trai khoảng 20 tuổi, có lẽ đến thu tiền hàng tháng của anh ta. Anh mở cửa và nhận ra rằng cậu bé thực sự đã đến để thanh toán hóa đơn của mình. Trong khi cha của Maya rút vào trong nhà để lấy tiền. Maya nói với Vishwas, vì đó là tên của ông, gặp cô ở sau nhà sau 5 phút. Vishwas đồng ý và Maya chạy nhanh lên phòng để lấy tờ 100 rupee. Sau khi bố của Maya đã thanh toán hóa đơn cho nguồn sữa hàng tháng, Vishwas cảm ơn ông và tiến về phía sau ngôi nhà theo yêu cầu của Maya. Maya lén lút đi vào hiên nhà ở phía sau nhà và đặt ngón tay lên môi ra hiệu cho Vishwas im lặng. Cô ấy đến gần anh ấy và nói với một giọng trầm lắng. Điều tôi sắp nói với bạn sẽ khiến bạn bị sốc và kích động nhưng hãy bình tĩnh và đừng thốt lên lời nào. Chỉ cần lắng